Okay, so today is Amalaki Ekadashi or Amalaki Vrat Ekadashi. And this is described in the Brahman Purana in the conversation between King Mandatta and Vashishtha Muni. Once King Mandatta asked Vashishtha Muni, "O most fortunate one, if you're pleased with and merciful to me, and kindly describe to me about a vow by following of which I can attain all auspiciousness." Vashishtha Muni replied, "O king, now I will explain to you the glories and history of a great vow which awards one all auspiciousness, O king. The name of this vow is Amalaki Ekadashi. The influence of the piety accumulated by following this Ekadashi certainly destroys all one's sinful reactions and awards liberation, as well as the result of donating 1,000 cows in charity. In the ancient times, there was a city named Vaidisha that was inhabited by many healthy and prosperous Brahmins, Kshatriyas, Vaishyas, and Shudras. O lion-hearted king, there was no atheistic or sinful person in this beautiful city. The entire city was filled with the sound of Vedic mantras. In this famous city, there lived a truthful, pious king named Chaitrarat, who was born in the family of King Pashabinduk, a member of the dynasty of the moon. King Chaitrarat was powerful, heroic, opulent, and well-versed in the scriptures. During the reign of this king, all auspiciousness and prosperity was found in the kingdom. All his subjects were attached to the devotional service of Lord Vishnu. All of them observed the vow of Ekadashi. Due to remaining engaged in the devotional service of Lord Hari, everyone lived happily in his kingdom. There was not a single poor or miserly person in his kingdom. After living happily for many years in this way, once Amalaki Ekadashi conjoined with Dwadashi, which occurs during the waxing moon in the month of February-March. Realizing that this Ekadashi bestows great benefits, the king and his subjects resolved to observe this Ekadashi with proper rules and regulations. Early in the morning of the day of Ekadashi, the king and his subjects took bath in the river and went to the temple of Lord Vishnu, which was situated on the river banks. Within the temple, there was an Amalaki tree, where the king placed a pitcher filled with water and an umbrella, clothes, shoes, and 5 crowns of jewels for the worship. Thereafter, the king worshipped Lord Parshuram and Amala by offering water, shoes, canopy, gold, diamonds, rubies, pearls, sapphires, and fragrant incense. Then the king, led by the sages and followed by his subjects, offered prayers to Lord Parshuram as follows. O Lord Parshuram, O son of Renuka, O you who is situated under the shade of the Amalaki tree, O bestower of material enjoyment and liberation, I offer my respectful obeisances to you. Then they offered praise to the Amalaki tree. O Amalaki, O sustainer of the universe, O offspring of Lord Brahma, O destroyer of all sins, we offer our respectful obeisances to you. Kindly accept our offering. After properly worshipping the Lord and the Amalaki in this way, the king, accompanied by his subjects, remained awake that night within the temple of Lord Vishnu. They sang songs and offered beautiful prayers with devotion in praise of the Lord and the Amalaki tree. At that time, by the arrangement of Providence, a hunter came there. This hunter earned his livelihood simply by killing various living entities. When he came to the temple, which was decorated with a ghee lamp, incense, and other auspicious items, and saw that many people were remaining awake by glorifying the Lord, he sat down with them and began to contemplate what was going on. The fortunate hunter took darshan of Lord Damodar, who was placed on top of the pitcher, and began to hear the transcendental topics of Vishnu. Although he was afflicted with hunger, he was astonished to see this and remained awake that whole night while hearing the glories of Ekadashi. In the morning, the king left for his palace, accompanied by his subjects. The hunter also returned home and happily took his meal. After many, many years, the hunter left his body by the influence of Amalaki Ekadashi, as a result of remaining awake on the night of this Ekadashi. In his next life, the hunter became a king with innumerable elephants, horses, chariots, and a large army. The hunter took birth as Vasurath, the powerful king of King Vidurath, who ruled the famous city of Jayanti. King Vasurath ruled 1 million villages.
He was as brilliant as the sun, as effulgent as the moon, as powerful as Lord Vishnu, and as tolerant as the earth. He was truthful and fixed in his occupational duties and thus became a great devotee of Lord Vishnu. One day, King Vasurat, who was very kind and charitable, lost his way while hunting in the forest. He was extremely tired and afflicted with hunger. Not finding any other alternative, the king lied down within that dense forest using his arm as a pillow. At that time, some Malachas who lived in that forest came before the sleeping king, began to torture him in various ways. Considering the king to be their enemy, they attempted to kill him. They thought that this king had previously killed our fathers, mothers, sons, grandsons, and uncles, and has compelled us to wander aimlessly. Speaking in this way, the Mlechas took up their different weapons and began to beat the king. But to their utter surprise, none of the weapons touched the body of the king. As a result, the king did not feel any injury at all. When all the weapons were used up, the Mlechas became morose and lifeless due to fear. They lost all power to move any further. At that time, a beautiful, extraordinary woman, decorated with various ornaments and fragrant sandalwood paste, appeared from the body of the king. She was decorated with an attractive flower garland, and her eyes were reddish due to anger. She raised her eyebrow, and holding a disc in her hand, she rushed towards the Mlechas to kill them in an angry mood. Within a moment, that powerful woman killed all the sinful Mlechas. After this incident, the king woke up. On seeing such a ghastly scene, the king, who just got up from sleep, became frightened and stunned. When the king saw his fierce-looking enemies lying killed, he became astonished and said, "Alas, who is that most well-wishing friend of mine who has protected my life by killing these powerful enemies? I convey my heartfelt gratitude to him for this great act." At that time, a voice from the sky was heard. Who else except Lord Keshav is capable of protecting his surrendered souls? He alone is the maintainer of surrendered devotees. After hearing this voice from the sky, the king became extremely amazed and his heart melted with devotional feeling. Thereafter, the king returned to his palace and ruled his kingdom just like Indra, without any obstacles. Vashishta Muni continued, "My dear king, any person who observes the vow of the sacred Amalaki Ekadasi undoubtedly returns to the abode of Lord Vishnu." Amalaki Ekadasi ki jai. So very powerful Ekadasi, Amalaki, and very nice katha as well. So it just shows the power of doing Ekadasi even without knowing what the benefits are. And of course, we don't care for the benefits. We are more interested in glorifying the Lord and pleasing the Lord. It's the day of Lord Hari. The idea is to do more bhajan, more kirtan, more devotional things, and less eating, and just really trying to keep the focus. It's the one austerity in Kali Yuga that we can do very nicely, very easily. And we're very lucky to be in a position where we can. Any questions, any comments, anything you'd like to add, Radhika? No, Prabhuji, none from me. Thank you. Thank you. So would you be able to share your screen? Yes, I can. Great, thank you. You can start this wonderful recitation of Vishnu Sahasranam. We're very lucky to have this opportunity to hear the 1,000 names of Lord Vishnu from the Mahabharata. Very, very unique, actually. Thank you to you. Okay. I was generally Googling a little bit about what the benefits of reading Vishnu Sahasranam. Yeah. It's so many chanting names of Vishnu, importance and benefits. I mean, not that we are after benefits, but it's
as a very powerful stotra to listen to. Hmm. The name of Vishnu is equal to the gift of 10 million cows. Hmm. Okay. Are you able to see the stotram? Mhm. Yes. ॐ शुक्लां भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तिर्भोर्तमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकदातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे ॐ नमो विष्णवे प्रभविष्णवे श्रीवैश्वम्पायन उवाच श्रुत्वा धर्मानशेषेण पावनानि शर्वशः युधिष्ठिरः शान्तनवं पुनरेवाभ्यभाषत युधिष्ठिर उवाच किमेकं दैवतं लोके किं वाप्येकं परायणं स्तुवन्तखं कमर्चन्त प्राप्नुयुर्माणवा शुभम् को धर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किं च पन्मुच्यते जन्तुर्जन्म संसारबन्धनात् श्रीभीष्मर उवाच जगत्प्रभुं देवदेवमनन्तं पुरुषोत्तमं स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषः सततोदितः तमेव चार्चयन् नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययम् ध्यायन् स्तुवन्नमस्यं च यजमानस्तमेव च अनाधिनिधनं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरं लोकाध्यक्षं स्तुवन्नित्यं सर्वदुःखादिको भवेत् ब्रह्मण्यं सर्वधर्मज्ञं लोकानां कीर्तिवर्धनम् लोकनाथं महद्भूतं सर्वभूतभवोद्भवम् एष मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतः यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षं स्तवेरच्चैनरः सदा परमं यो महत्तेज परमं यो महत्तपः परमं यो महद्ब्रह्म परमं यः परायणं पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलं दैवतं दैवतानां च भूतानां यो ययः पिता यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादियुगागमे यस्मिंश्च प्रलयन् यान्ति पुनरेव युगक्षये तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णोर्नाम सहस्रं ने शृणु पापभयापहम् यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये विशिर्नाम्नां सहस्रस्य वेदव्यासो महामुनिः छन्दोनुस्तुप्तथा देवो भगवान् देवकीसुतः अमृतां शुद्ध्वो बीजं शक्तिर्देवकीनन्दनः त्रिसामा हृदयं तस्य शान्त्यर्थे विनियुज्यते विष्णुं जिष्णुं महाविष्णुं प्रभविष्णुं महेश्वरम् अनेकरूपदैत्यान्तं नमामि पुरुषोत्तमम् अस्य श्रीविष्णोर्दिव्यसहस्रनामस्तोत्रमहामन्त्रस्य श्रीवेदव्यासो भगवान् ऋषिः अनुस्तुप् छन्दः श्रीमहाविष्णुः परमात्मा श्रीमन्नारायणो देवता अमृतां शुद्भवो बीजं देवकी नन्दन षष्ठेति शक्तिः उद्भवः क्षोभनो देव इति परमो मन्त्रः शङ्खभृन्नन्दकी चक्रीति कीलकं श्राङ्गतन्वागधाधरयत्रस्तम् रथाङ्गपाणिरक्षोभीति नेत्रं त्रिसामासामगस्सामेति कवचम् आनन्दं परब्रह्मेति योनिः ऋतुसुदर्शनकाल इति दिक्पन्तः श्रीविश्वरूप इति ध्यानं श्रीमहाविष्णुप्रीत्यर्थे सहस्रनाम जपे विनियोगः ध्यानम् क्षीरोधन्वत्प्रदेशे शुचिमनिविलसत्सैकते मुक्तिकानां मालाक्लिप्तासनस्थस्फटिकमणिनिभै मुक्तिकैमण्डिताङ्गः शुभ्रैरप्रैरतप्रैरुपरि विरचितै मुक्तपीयूषवर्षैः आनन्दीन पुनीयाधरिनलिलगथा शङ्खपाणिर्मुकुन्दः बहुपादौ यस्य नाभिर्वियदसुरनिलश्चन्द्रसूर्योच्चनेत्रे कर्णावासासिरोध्यो मुखमपि दहनो यस्य वास्तेयमब्धिः अन्तस्थं यस्य विश्वं सुरनरखगोभोगि गन्धर्वदैत्यैः चित्रं रं यते तं त्रिभुवनवपुषं विष्णुमीशं नमामि
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं मेघश्यामं पीठकौसेयवासं श्रीवत्साङ्गं कौस्तुभोद्भासिताङ्गं पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथम् नमः समस्तभूतानामादिभूताय भूभृते अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे शशङ्खचक्रं शकिरीतकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहिक्षणं सहारवक्षस्थलस्तोऽपि कौस्तुभं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं छायायां पारिजातस्य हेमसिंहासनोपरि आसीनमम्बुदस्याममायताक्षमलङ्कृतं चन्द्राननं चतुर्बाहुं श्रीवत्साङ्कितवक्षसं रुक्मिणी सत्यभामाख्यां सहितं कृष्णमाश्रये Harihi Om. Now start the names of Mahavishnu. Yes, thank you. विश्वं विष्णुर्वषत्कारो भूतभव्यभवत्प्रभुः भूतकृद्भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागतिः अव्ययपुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो शरयेव च योगो योगविदां नेता प्रधानपुरुषेश्वरः नारसिंहवपु श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वशिवस्थाणुर्भूताधिर्निधिरव्ययः सम्भवो भवनो भर्ता प्रथव प्रभुरीश्वरः स्वयंभुः शम्भुरादित्यपुष्कराक्षो महास्वनः अनाधिनिधनो धाता विधातातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभोमरप्रभुः विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठस्थविरो ध्रुवः अग्राय शाश्वतकृष्णो लोहित ताक्षप्रदर्शनः प्रभुतस्तिककुत्थाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशान प्राणद प्राणो ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमक्रमः अनुत्तमो दुरादर्श कृतज्ञकृतिरात्मवान् सुरेश शरणं शर्म विश्वरेता प्रजापवः अह संवत्सरो व्याल प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धिः सर्वादिरच्युतः वृषाकपिरमेयात्मा सर्वयोगविनिश्रुतः वसुर्वसुमनः सत्यः समात्मा संविदः समः अमोघ पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा भर्तृर्विश्वयोनिसृजिश्रवाः अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपाः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्षेणो जनार्दनः वेदो वेदविदव्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षकृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्धंशश्चतुर्भुजः भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदाजितः अनघो विजयोजेता विश्वयोनिर्पुनर्वसुः उपेन्द्रो वामनप्रांशुरमोघसुचिरोजितः अतीन्द्रः सङ्ग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वैद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधुः अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देशवपु श्रीमानमे आत्मा महाधृतिः महेश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सताङ्गतिः अनिरुद्धः सुरानन्दो गोविन्दो गोविदाम्पतिः मरीचिर्दमनोहंसः सुपर्णो भुजगोत्तमः हिरण्यनाभसुतपा पद्मनाभ प्रजापतिः अमृत्युः सर्वदिक्सिंहः सन्धाता सन्धिमान् स्थिरः अजो दुर्मशनः शास्ता विश्वरात्मा सुरारिः गुरुर्गुरुतमो धाम सत्यः सत्यपराक्रमः निमिषो निमिषस्रवि वाचस्पतिरुरारधीः अग्रणी ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरणः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपाद आवर्तनो निवृत्तात्मा समृद्धः सम्भ्रमर्थनः अह संवर्तको वह्निनलिलोधरनीधरः सुप्रसाद प्रसन्नात्मा विश्वदिक् विश्वभुक् विभुः सत्कर्ता सत्कुतः साधुर्जह्नुर्नारायणो नरः असङ्ख्येयो प्रमेयात्मा विशिष्टः शिष्टकृच्युचिः सिद्धार्थ सिद्ध संकल्प सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषा हि वृषभो विष्णुर्वृषपर्वा वृषोधरः वर्धनो वर्तमानश्च विविक्तश्रुतिसागरः सुभुजो दुर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसुः नैकरूपो बृहद्रूप शिपिविष्टप्रकाशनः ओजस्तेजोदिदुरः प्रकाशात्मा प्रतापनः बुद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करद्युतिः अमृतांशुद्भवो भानुशशबिन्दुः औषधं जगजस्येतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्यभवन्नाथ पवनः पावनो नलः
कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभुः युगादिकृत्युदावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रजितनन्तजित् इष्टो विशिष्टशिष्ठेष्ठ शिखण्डी नरशो वृषः क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतप्रतितप्राणप्राणदो वासवानुजः अपां निधिरधिष्ठानमप्रमत्र प्रतिष्ठितः स्कन्दस्कन्दधरो दुर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्थारनस्थार शूरशौरिजनेश्वरः अनुकूलशतावर्त पद्मी पद्मनिवेक्षणः पद्मनाभोरविन्दाक्ष पद्मगर्भशरीरभृत् महद्वृत्तो वृत्तात्मा महाक्षोगरुडध्वजः अतुलशरभो भीमसमयज्ञो हविर्हरिः सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान्समितिञ्जयः वीक्षरोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सहः महीधरो महाभागो वेगवानमिताशनः उद्भवः क्षोभनो देव श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः व्यवसायो व्यवस्थान संस्थानस्थानतो ध्रुवः परति परमस्पष्टस्तुष्टपुष्टस्तुपेक्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयो नयः वीरशक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठपुरुषप्राण प्राणद प्रणवपृतुः हिरण्यगर्भशत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरधोक्षजः ऋतुसुदर्शनकाल परमेष्टि परिग्रहः उग्रसंवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारस्थावनस्थानुप्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थोऽनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विन्नस्तविष्टो भूर्धर्मयूपो महामकः नक्षत्रनेमि नक्षत्री क्षामः क्षामः समेहनः यज्ञयज्ञो महीजष्टु क्रतु सत्रं सताङ्गतिः सर्वदर्शी सर्वदर्शी निवृत्तात्मा सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञान यज्ञयज्ञो महीजष्टु क्रतु सत्रं सताङ्गतिः सर्वदर्शी निवृत्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमम् सुव्रतः सुमुखः सूक्ष्मः सुघोषः सुगदः सुहृद् मनोहरो जितक्रोधो वीरभाभूर्विधारणः स्वापनः स्ववशो व्यापी नैकात्मानैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनीश्वरः धर्मभृद्धर्मकृद्धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिर्सत्त्वस्तः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देववृत्कुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमपोऽमृतपः सोमः पुरुजित्पुरुषत्तमः विनयो जयः सत्यसन्धो धाशारसात्पतां पतिः जीवो विनियता साक्षी मुकुन्दो मितविक्रमः अम्बो निधिररन्तात्मा महोधतिशयोऽन्तकः अजो महार्ह स्वाधाभ्योजिता मित्रप्रमोदनः आनन्दो नन्दनोनन्द सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षिर्कपिलाचार्य कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्थितसाध्यक्ष महाशृङ्गकृतान्तकृत् महावराहो गोविन्द सुषेण कनकाङ्गदी गुह्यो कबीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेदास्वाङ्गोजितकृष्णो धृतसङ्कर्षणोचितः वरुणो वारुणो वृक्षपुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगवानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्य सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वाखण्ड परशुद्धारुणो द्रविणप्रदः दिवस्पृक्सर्वदिग्व्यासो वाचस्पटरियो निजः त्रिसामासामगस्साम निर्वाणं भेषजं विशक् सन्न्यासकृच्छमश्चान्तो निष्ठा शान्तिपरायणम् शुभाङ्गशान्तिदश्रेष्ठा कुमुदकुबलेशयः गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ती निवृत्तात्मा संसेक्षाक्षेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमताम्बरः श्रीधर श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावनः श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान् लोकत्रयाश्रयः स्वक्ष स्वङ्गशतानन्दो नन्दिर्ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्चिन्न संशयः उदीर्न सर्वतिश्चक्षुरनीश शाश्वतस्थिरः भूषयो भूतिर्विशोकशोकनाशनः अर्चिष्मानर्चितकुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः प्रद्युम्नोमितविक्रमः कालनेमिनिहावीर शौर्य त्रिलोकात्मा त्रिलोकेश केशव केशिहा हरिः गोपालकामी कान्तकृतागमः अनिर्देशवपुर्विष्णुर्वीरो नन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृत् ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्मविवर्धनः ब्रह्मविद् ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहविः स्तव्यस्तव प्रियस्तोत्रं स्तुतिस्तोत्रारणप्रियः पूर्णपूर्णयदा पुण्यपुण्यकीर्तिरनामयः मनोजवस्थितगरो वसुरेता वसुप्रदः
वसुप्रदो वासुदेवो वसुर्वसुमना हविः सद्गति सद्कुति सद्दा सद्बुद्धि सप्तरायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठ सन्निवास सुयामुनः भूतावासो वासुदेव सर्वासु निलयो नलः दर्पः दर्पदो दुप्तो दुर्धरोधापरार्जितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिरमूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तशतमूर्तिशताननः एकोनैकसवक्कं किं यत् यत् पदमनुत्तमम् लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चङ्गनाङ्गदी वीरः विषमशून्यो घृताशीरजलश्चलः अमानीमानतो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोककृत् सुमेधा मेधजोदन्य सत्यमेधाधराधरः तेजो वृषोदितरः सर्वषष्ठभुताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गतिः चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो निवृत्तात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिः शुभाङ्गलोकसारङ्गस्तुतन्तुस्तन्तुवर्तनः इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभस्सुलोचनः अर्को वाजसनशृङ्गी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्ष्योपः सर्ववागीश्वरेश्वरः महाह्रदो महागर्तो महाभूतो महानिधिः कुमुदकुण्डरकुण्डप्रजन्यपावनो निलः अमृतांशोऽमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुब्रतः सिद्धः शत्रुजिच्छत्रुतापनः न्यक्रोधोदुम्बरोऽस्मास्तच्चानूरान्दनिषूदनः सहस्राक्षी सप्तजिह्वः सप्तैदा सप्तवाहनः अमूर्तिरणघोचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अनुबृहत्तु शस्तूलो गुणपुन्नुकुनो महान् अधृतस्वधृतस्वास्तक् प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृत्कथितो योगी योगीशः सर्वकामदः आश्रमशमनः क्षामः सुपर्णो वायुवाहनः धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डो दमयिता दमः अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विका सत्य सत्यधर्मपरायणः अभिप्रायप्रियाहोर्ह प्रेकृत्प्रीतिवर्तनः विहाय सगतिर्ज्योतिः सुरुचित्तभुविक् विभुः रविर्विरोचनः सूर्यः सविता रविलोचनः अनन्तहुतभुक्पोक्ता सुखतो नैकतोऽग्रजः अनिर्विण्णः सदामर्षे लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनातनतमः कपिलः कपिरव्ययः स्वस्तिद स्वस्ति कुत्स्वस्ति स्वस्ति भुक् स्वस्ति दक्षिणः अरोधकुण्डलीचक्री विक्रमयूजितशासनः शब्दादिकशब्दसः शिशिरः शर्वरीकरः अक्रूरपेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिनाम्बरः विद्वत्तमो वीतभयपुण्यश्रवणकीर्तनः उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशनः वीरः रक्षणः सन्तो जीवनपर्यवस्थितः अनन्तरूपोऽनन्तश्रीजितमन्युर्भयापहः चतुरश्रोघबीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिशः अनादिभूर्भुवो लक्ष्मी सुवीरो रुचिराङ्गदः जननो जनजन्मादि भीमो भीमपराक्रमः आधारनिलयो धाता पुष्पहासप्रजागरः ऊर्ध्वगः सप्तताचार प्राणद प्रणवप्रणः प्रमाणं प्राणनिलय प्राणभृत्प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्युजराधिकः भूर्भुवस्वस्तरुस्तारः सविता प्रपितामहः यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहनः यज्ञभृत्यग्निकृत्यग्नि यज्ञभृत्यग्निसाधनः यज्ञान्तकृत्यज्ञगुह्यमन्नमन्नादयैव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायनः देवकीनन्दन स्रष्टा शिटीशपापनाशनः शङ्खभृन्नन्दकी चक्री श्राङ्गदन्वागधाधरः रथाङ्गपाणिरक्ष्योभः सर्वप्रहरणायुधः श्रीसर्वप्रहरणायुध ॐ नमः इति वनमालिकदीशाङ्की शङ्की चक्री च नन्दकी श्रीमान् नारायणो विष्णुर्वासुदेवो विरक्षतु वनमालिकदीशाङ्की शङ्की चक्री च नन्दकी श्रीमान् नारायणो विष्णुर्वासुदेवो विरक्षतु वनमालिकदीशाङ्की शङ्की चक्री च नन्दकी श्रीमान् नारायणो विष्णुर्वासुदेवो विरक्षतु श्रीवासुदेवो विरक्षतु ॐ नमः इतीदं कीर्तनीयस्य केशवस्य महात्मनः नाम्नां सहस्रं दिव्यानाम् अशिक्षेण प्रकीर्तितम् य इदं शृणुयात् नित्यं यश्चापि परिकीर्तयेत् नाशुभं प्राप्नुयात् किञ्चित् सौमुत्रेह च मानवः वेदान्तको ब्राह्मणस्य क्षत्रियो विजयी भवेत् वैस्योधनसमुद्रस्य शूद्रः सुखमवाप्नुयात् धर्मार्थी प्राप्नुयात् धर्ममर्थार्थी चार्थमाप्नुयात् कामानवाप्नुयात् कामी प्रजार्थी चाप्नुयात् प्रजाम्
भक्तिमान्य सतोताय स्तुतिः सत्कतमानसः सहस्रं वासुदेवस्य नाम्नामेकत् प्रकीर्तयेत् यश प्राप्नोति विपुलं याति प्राधान्यमेव च अचलां श्रियमाप्नोति श्रेय प्राप्नोत्यनुत्तमम् न भयं क्वचिदाप्नोति वीर्यं तेजश्च विन्दति भवत्यरोगो द्युतिमान् बलरूपगुणान्वितः रोगार्तो मुच्यते रोगात् बद्धो मुच्येत बन्धनात् भयान्मुच्येत भीतस्तु मुच्येत आपन्न आपदः दुर्गान्यतितरत्याशु पुरुषोत्तमम् स्तुवन्नाम सहस्रेण नित्यं भक्तिसमन्वितः वासुदेवाश्रयो मर्त्यो वासुदेवपरायणः सर्वपापविशुद्धात्मा याति ब्रह्म सनातनम् न वासुदेव भक्तानाम् अशुभं विद्यते क्वचित् जन्म मृत्युजराव्याधि भयं नैवोपजायते इमं स्तवमधीयान श्रद्धा भक्तिसमन्वितः युज्येतात्मसुखं शान्ति श्रीदति स्मृतिकीर्तिभिः न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो न शुभा मतिः भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे ध्यौ स चन्दार्कनक्षत्राखं दिशो भूर्महोदतिः वासुदेवस्य वीर्येण वृदतानि महात्मनः ससुरासुरगन्धर्वं सयक्षोरगराक्षसं जगद्वशे वर्तते तं कृष्णस्य चिरराचरम् इन्द्रियाणि मनोबुद्धिर्सत्त्वं तेजो बलं द्युतिः वासुदेवात्मकान्याहुः क्षेत्रं क्षेत्रज्ञ एव च सर्वागमानामाचार प्रथमं परिकल्पते आचारप्रभवो धर्मो धर्मस्य प्रभुरच्युतः ऋषयः पितरो देवा महाभूतानि धातवः जङ्गमां जङ्गमं जेतं जगन्नारायणोद्भवम् योगो ज्ञानं तथा साङ्ख्यं विद्या शिल्पादिकर्म च वेदाशास्त्राणि विज्ञान एतत् सर्वं जनार्दनात् एको विष्णुर्महद्भूतं पृथक् भूताननेकोशः त्रिलोकान् व्याप्य भुक्तात्मा भुक्ते विश्वभुवव्ययः इमं स्तवं भगवतोर्विष्णोर्व्यासेन कीर्तितं पतेत्यैच्छेत् पुरुषश्रेय प्राप्तुं सुखानि च विश्वेश्वरमजं देवं जगतः प्रभुमव्ययं भजन्ति ये पुष्कराक्षं न ते यान्ति पराभवम् न ते यान्ति पराभवम् ॐ नमः इति श्री अर्जुन उवाच पद्मपत्रविशालाक्ष पद्मनाभसुरोत्तमा भक्तानामनुरक्तानां त्रात्रा भवजनार्दना श्रीभगवानुवाच यो मां नाम सहस्रेण स्तोतुमिच्छति पाण्डव सोऽहमेकेन श्लोकेन स्तुत एव न संशयः स्तुत एव न संशयो ॐ नम इति श्रीव्यास उवाच वासनाद् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयम् सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तु ते श्रीवासुदेव नमोऽस्तु ते ॐ नम इति पार्वत्युवाच केनोपायेन लघुना विष्णोर्नाम सहस्रकं पद्यते पण्डिते नित्यं श्रोतुमिच्छाम्यहं प्रभो श्रीश्वर उवाच श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम नाम वरानन ॐ नम इति ब्रह्मोवाच नमोऽस्त्वन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः श्रीसहस्रकोटियुगधारिणे नमः ॐ नमः इति सञ्जय उवाच यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूते ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम श्रीभगवानुवाच अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे आर्ताविषण्णास्तितिलाश्च भीता घोरेषु च व्याशु च वर्तमानाः संकीर्त्य नारायण शब्दमार्तं विमुक्तदुःखा सुखिनो भवन्तु कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रं समाप्तम् ॐ तत्सत् Jai. Thank you. Very, very good. Amazing as always. Anything you'd like to do you want to go through any of those verses at all today? Yeah, sure, I can.
Yes, Any that'll be good. Yeah, that'll be good. Okay, Yeah, we could go through some thank you for the verse. selection as well. Beautiful darshan of Radha Krishna. So last week we went through the very end, which was the conversation between Parvati, Ishwar, Brahma, Sanjay, Arjun. So this week I think we can start from right at the beginning. Good. Yes, we could please. do 8 every Ekadasi, maybe. Yeah. Just 8. Sounds good. Right. So we start with a meditation. So as you would have noticed, every time I read, there is some sloka I read at the beginning, and then the names of the Lord start about 5 minutes into the stotra. Yes. So the meditation on Vishnu, it's very, very significant because it really sets the tone. It gets us into the mood, and then we are able to focus on every name of the Lord. So let's start with the first one. शुक्लां भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये. One should meditate on Vishnu, dressed in white robes, moon-colored, four-armed, with a cheerful face for the removal of all obstacles. So we start with praying to the Lord that He removes all the obstacles in our reading of the Vishnu Sahasranam. And the second one is about Ganesh, isn't it? Yeah, the second. Shall we go through that? Yeah. That'd be good. यस्य द्विराधव कृताद्याः परिसाध्याः परः सतं विघ्नं निघ्नान्ति सततं विश्वकाक्षेनं तमाश्रये. The elephant-faced one, along with his innumerable attendants, would always remove obstacles as we depend on Vishwakshena. व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौर्तमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिम्. I salute you, Vyasadeva, the son of Vasishtha, the grandson of Shakti, the immaculate son of Parasara Muni, the father of Shukata, the treasure of austerities. व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः. O Vyasa in the form of Vishnu, O Vishnu in the form of Vyasa, O Vasishtha, the treasure of the Brahman, I offer my obeisances unto thee again and again. So they're saying Vyasa is a roop of Vishnu and Vishnu is a roop of Vyasa. That's the importance of. Yeah, he's regarded to be the incarnation of Vishnu. अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे. Bow I before Vishnu, who is pure, who is not affected, who is permanent, who is the ultimate truth, and who wins over all the mortals in the world. यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे. Obeisances to that Vishnu, the all-powerful Vishnu, whose remembrance alone frees one from the bondage of birth and death. Om Namo Vishnave Prabhavishnave Shri Vaishwampayana Uvacha Shrutva Dharmani Seshena Pavanani Sasharvashaha Yudhishthira Shantanavam Punareva Abhyabhashata. Sri Vaishwampayana said, having heard the Dharma in its entirety and the holy ones in all respects, Yudhishthira again addressed Shantanu. Shri Yudhishthira Vacha,
किमेकं दैवतं लोके किं वाप्येकं परायणं स्तुवन्तः कं कमर्चन्त प्राप्नुयुर्माणवा शुभम्. Yudhishthira asked, "Is there one God in this world, or is there one devotee? Whom do men attain to good by praising and worshipping? Ko dharma sarva dharmanam bhavatah paramo matah kim japanmuchyate jantur janma samsara bandhanat." Which dharma do you consider to be supreme of all dharma? By chanting what is a creature freed from the bondage, death, or birth and death? Mhm. And then Bhishma responds, but we can go through that in the next time. Next time. Yeah, very good. Thank you for that. It's good to, it's very good to recite, but also good to try to understand what we're reciting. So this is really important. Thank you for that, Radhika. Okay, if there's any questions or any comments, otherwise we shall meet next Ekadasi, whenever that is. Thank you so much, everybody. The next one is on 18th of March. 18th of March, and what's that day? It's a Saturday. Oh, okay, no problem. Saturday will be a little bit later because we have the children's sangha, so we can do it at 7:30. Sure. And it so happens that on the next Ekadasi Saturday, 18th of March, I have an event to attend, so I may not be able to join. Okay, no worries. Thank you for letting us know early. That's good. Thank you, Prabhuji. Thank you so much. Yeah. Hare Krishna, everyone. Hare Happy Krishna. Ekadasi. Thank you. Hare Krishna. Thank you, Radhika. Thank you. Thank you.